ఫస్ట్ పార్ట్లో చెప్పినట్టు మీరు స్టాక్ అనలైజ్ చేయటానికి రీజనబుల్ టైం కేటాయించగలిగి, హంగ్రీ టు గెయిన్ నాలెడ్జ్ అండ్ హ్యావ్ రీజనబుల్ రిస్క్ ఎపిటైట్, దెన్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ స్టాక్స్ ఈజ్ అ గుడ్ ఐడియా. బ్రాడ్లీ బేస్డ్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గోల్స్, అప్రోచ్ అండ్ రిస్క్ టాలరెన్స్, మార్కెట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఉంటారు: ఇన్వెస్టర్, ట్రేడర్. ఇన్వెస్టర్స్ మెయిన్ గోల్ ఈజ్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అప్రిసియేషన్. ఆన్గోయింగ్ అండ్ అప్కమింగ్ థీమ్స్, సెక్టర్స్, స్టాక్స్ మీద అవగాహన పెంచుకుంటూ, ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ డైనమిక్స్ని మానిటర్ చేసుకుంటూ, తన రిస్క్ ఎపిటైట్కి సూట్ అయ్యే స్టాక్స్ని ఫైనలైజ్ చేసి, వాటి ఫండమెంటల్స్ని ఇన్ డెప్త్ అనలైజ్ చేసి, స్టాక్ కొన్న తర్వాత హీ విల్ ట్రావెల్ విత్ దట్ స్టాక్ ఫర్ ఇయర్స్ విత్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్. ఇక్కడ పెట్టాల్సిన ఎఫర్ట్ మొత్తం స్టాక్ కొనే ముందర ఉంటుంది. స్టాక్ కొన్న తర్వాత ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మానిటరింగ్. ఇన్వెస్టర్గా ఉంటే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ you gain immense knowledge on companies, market strategies and their business models. ఇక్కడ fundamental analysis plays a critical role. ఒక ఉదాహరణ తీసుకొని I will make an attempt to brief you at a high level. ఈ డెమాన్స్ట్రేషన్కి స్క్రీనర్ వెబ్సైట్లో ఆటో సెక్టర్కి సంబంధించి ఎలక్ట్రిక్ థీమ్ మీద ఇన్వెస్టర్స్ బుల్లిష్గా ఉన్న టాటా మోటార్స్ పర్ఫార్మెన్స్ మెట్రిక్స్ గురించి చూద్దాం. ఫస్ట్లీ కంపెనీ డీటెయిల్స్, అంటే కంపెనీ హిస్టరీ, రెవెన్యూ సెగ్మెంట్స్, సబ్సిడరీస్, ఎనీ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మీరు రెవెన్యూ మిక్స్ గమనించినట్లయితే టాటా మోటార్స్ రెవెన్యూస్లో సింహభాగం కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే 70% రెవెన్యూస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ JLR, అదే జాగ్వార్ ల్యాండ్ రోవర్. థ్యాంక్స్ టు రతన్ టాటా ఫర్ హిస్ బోల్డ్ acquisition in 2008 from Ford Motors. This has given a big leap for Tata Motors on global stage. ఈ రెవెన్యూ మిక్స్ మెట్రిక్ gives us an insight that Tata Motors performance is dependent on JLR sales. అంటే JLR సేల్స్ డౌన్ అయితే ఓవరాల్గా టాటా మోటార్స్ పర్ఫార్మెన్స్ పైన ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. మార్కెట్ క్యాప్ అంటే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్, మార్కెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ కంపెనీస్ అవుట్స్టాండింగ్ షేర్స్. మార్కెట్ క్యాప్ డిసైడ్ చేస్తుంది ఒక స్టాక్ స్మాల్ క్యాపా, మిడ్ క్యాపా లేదా లార్జ్ క్యాపా అని. లార్జ్ మార్కెట్ క్యాప్ కంపెనీస్ tend to be more stable and less risky. Example, TCS, Infosys, Tata Motors. అయితే స్మాల్ కంపెనీస్ కెన్ ఆఫర్ హై గ్రోత్ పొటెన్షియల్, బట్ వాటితో రిస్క్ కూడా అలానే ఉంటుంది. కరెంట్ ప్రైస్, ఇది మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద షేర్, రిఫ్లెక్ట్స్ ద ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. EPS అంటే ఎర్నింగ్స్ పర్ షేర్, ఇది ఒక క్రిటికల్ మెట్రిక్, ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ కంపెనీని అర్థం చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఫార్ములా ఇస్ profit of the company after all expenses divided by number of shares. ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే వచ్చేదే ప్రాఫిట్ ఎర్న్ ఫర్ ఈచ్ షేర్ ఇన్ ద మార్కెట్. ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్లో ఫర్ ఈచ్ టాటా మోటార్ షేర్ విత్ ఫేస్ వాల్యూ ఆఫ్ 2 రూపీస్, కంపెనీ ఈజ్ ఎర్నింగ్ 99 రూపీస్ పర్ షేర్. PE అంటే ప్రైస్ టు ఎర్నింగ్స్ రేషియో, ఇన్వెస్టర్స్కి కంపెనీస్ వాల్యుయేషన్ రిలేటివ్ టు ఇట్స్ ఎర్నింగ్స్ని అసెస్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఫార్ములా ఇస్ కరెంట్ ప్రైస్ డివైడెడ్ బై EPS. నేను ఈ మెట్రిక్ని ఇండస్ట్రీ PEతో కంపేర్ చేసి కంపెనీ వాల్యుయేషన్ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉందా లేదా రీజనబుల్గా ఉందా తెలుసుకుంటా. రీజనబుల్గా ఉంటే ఐ విల్ టేక్ ఎన్ ఎంట్రీ. ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్లో టాటా మోటార్స్ PE ఈజ్ at 8.24, whereas the 5 companies median PE is at 18.26. With the given comparison, Tata Motors PE is relatively attractive, whereas Ola's valuation is expensive based on PE comparison. ROE అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ, measures a company's ability to generate profits from its shareholders' equity. హయ్యర్ ROE ఉంటే కంపెనీ బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తున్నట్టు, అలానే షేర్ హోల్డర్ ఫండ్స్ని బెటర్గా యూస్ చేస్తున్నట్టు. కన్సిస్టెంట్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ROE ఓవర్ టైమ్ కెన్ సిగ్నిఫై ఎ కంపెనీస్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్, మేకింగ్ ఇట్ అట్రాక్టివ్ ఫర్ ఇన్వెస్టర్స్. ROCE అంటే రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్. ఒక కంపెనీ ఈక్విటీ అండ్ డెట్ యూస్ చేసుకొని ఎంత ప్రాఫిట్ జనరేట్ చేస్తోందని చెప్పే మెట్రిక్. ఇట్ హైలైట్స్ ఆపరేషనల్ ఎఫిషియన్సీ. ఇన్వెస్టర్స్ ఆఫెన్ యూస్ ROCE టు అసెస్ వెదర్ ఎ కంపెనీ ఈజ్ యూజింగ్ ఇట్స్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్టివ్లీ టు జనరేట్ ప్రాఫిట్స్. దిస్ ఈస్ క్రూషియల్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డెసిషన్స్. బోత్ ROE and ROCE are essential for evaluating a company's financial health. While ROE focuses on shareholders' equity and profitability, ROCE provides insights into overall capital efficiency.
Investors should consider both metrics along with other financial indicators to gain a broader understanding of a company's performance and make informed investment decisions. Book value. It reflects the value of company's assets after accounting for its liabilities. It provides insights into the net worth of a company and a measure to assess company's financial health. Investors book valueని కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూతో కంపేర్ చేసి ఒక స్టాక్ అండర్ వాల్యూగా ఉందా లేక ఓవర్ వాల్యూడ్గా ఉందా డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. A lower market value relative to book value may indicate potential investment opportunities. Dividend yield. This is an important financial ratio that indicates how much a company pays in dividends each year relative to its stock price. It is an important metric for investors seeking income from their investments. This is one way to generate passive income. ఇప్పటిదాకా మనం ఫండమెంటల్స్కి సంబంధించిన కొన్ని ఇంపార్టెంట్ మెట్రిక్స్ అండ్ రేషియోస్ని చూసాం. ఇవి పాయింట్ ఇన్ టైం పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్తాయి, కానీ మనం పర్ఫార్మెన్స్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కూడా చెక్ చేసుకొని ఒక స్టాక్ కన్సిస్టెంట్గా పర్ఫామ్ చేస్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. లెట్స్ చెక్ సమ్ ట్రెండ్స్ నౌ. Quarterly results help in analyzing trends on quarterly basis for various measures like sales, expense, profit, EPS, and trends on outgoing interest if there is any debt in the balance sheet. OPM percentage is an important metric to understand if the business is able to retain or improve on margins or losing margins due to market competition. ఈ ట్రెండ్స్ ఇయర్లీ చెక్ చేసుకోవాలంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్ చూడాలి. Balance sheet. Having a good understanding of balance sheet helps in understanding current assets, liabilities, and debt levels. By analyzing these factors, shareholders can identify potential liquidity issues and make informed decisions regarding the company's financial health and operational stability. Shareholding pattern. ఇది కంపెనీ యొక్క ఓనర్షిప్ స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్తుంది. Understanding this pattern is essential for assessing a company's ownership structure, control dynamics, and potential influence on corporate decisions. FII, DII stake పెరుగుతుంటే it is an indication that there is potential in the company. అదే ప్రమోటర్ స్టేక్ తగ్గుతుంటే కంపెనీస్ యాక్టివిటీని క్లోజ్గా ట్రాక్ చేయాలి. Finally, management commentary is a critical component of quarterly results and AGMs that enhances understanding of a company's financial health, strategic direction, and risk factors. It serves as a bridge between raw financial data and investor insights, enabling informed decision making regarding investments in the company. Please try and read The Intelligent Investor by Benjamin Graham when you have some time. The book advocates for a disciplined, long-term investment approach, encouraging investors to focus on fundamental analysis. ఇప్పుడు మనం సెకండ్ పార్టిసిపెంట్ అంటే ట్రేడర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఇన్వెస్టర్ ఫండమెంటల్స్ చెక్ చేసుకొని స్టాక్లు వాల్యూ చూసినప్పుడు లోస్లో కొని హైస్లో ఎగ్జిట్ అవుతాడు. అదే ట్రేడర్ కెన్ బై ఆన్ హై, సెల్స్ ఈవెన్ హయ్యర్. ట్రేడర్స్ మెయిన్ గోల్ ఈస్ టు మేక్ హిజ్ మనీ రన్ ఇన్ హై మొమెంటమ్ స్టాక్స్. ట్రేడర్కి ఫండమెంటల్స్తో పని లేదు. Once he achieves his desired profit or the momentum of the stock fades, he will come out of that stock and invest in another one. Relatively, risk is high for trader compared to investor. If the trade works in his direction, risk-reward ratio is higher. If not, he is into losses if the timing is off, which needs to be minimized using necessary risk management techniques. Their world is charts and strategies, and they actively seek out multiple trading opportunities in a single day. Their approach is reactive to market fluctuations and ride on market trends. Investor ఎప్పుడు buy side ఉంటాడు, కానీ trader can be on both buy side and sell side, which is short. Traders primarily use technical analysis, which involves studying price charts and market trends to make informed decisions about entry and exit points for a trade. This is an important skill that traders need to develop to be in the game. ఇక్కడ technical analysis plays a critical role. Same Tata Motors example తీసుకొని I will make an attempt to brief you at a high level. Charts can be analyzed using multiple techniques: line, bar charts, candles, and there are various patterns around it. While we will not go in depth as it is a vast topic, we'll give you a glimpse of how you may have to read the price movements.
In below example, you can see price movements for a period of 1 year in candle chart patterns. Green arrow indicates uptrend and red arrow downtrend, whereas consolidation phase is highlighted in black box. This data is also overlaid with volumes for each week at the bottom. While there are plenty of trading strategies, some of the famous strategies are scalping, price action strategies, indicator-based strategies, candlestick chart pattern-based strategies, or applying above combinations to create a custom unique strategy. You will need to have good skills in understanding data and draw insights from the charts to trade your bets. Below is an example of how a screen with trading strategy looks like. Read the book Market Wizards by Jack Swagger. It is a collection of interviews with top traders. This book reveals their strategies and insights, providing valuable lessons for both new and experienced traders.